Okay. Okay, Waheguru Saaheb Fateh. So how are we doing the class today? By him meeting. I'm gonna share the screen. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਭਜਾਇਆ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦਰੇਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਵੇਕਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਜਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗੰਮ, ਅਡਿੱਗ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਕੋਲੋਂ 2200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 19 ਜੂਨ 1665 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ।
ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੁਅੱਸਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1666 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ। 1666 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1705 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਗ ਜੈਜੈਵੰਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ। 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣੇ ਵਿਖੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1675 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1665 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1670 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਪੌਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ 1675 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। Okay, next video is Happy Mother's Day, Peloton. They can't stop me. I'm gonna love me. You never And what is the Guru itself? Let's talk a little bit deeper about what is the Guru? Where is it? How do we find it? How do we engage with it? In the Sikh spiritual tradition, the Guru has been described as having 3 different shapes, 3 different forms.
And I'll quickly go through what those three different forms are, because it's important to understand how we engage with this Guru. The first one is described as being nirgun, formless. The Guru is not a physical being. It's not limited to just a particular person or a particular text or a particular wisdom. The Guru is not limited to that. The Guru is a nirgun being. It's a formless being with no physical essence to it. And what we mean by that is that begins to sound very much like the oneness that we talked about earlier. The oneness is there before time. It is in the world, it's in creation, but it's also outside of creation. If the universe was to disappear tomorrow, the oneness would still be there. Now, when we talk about the Guru in the exact same way, we realize that the Guru and the oneness are actually the same thing. So the oneness is everywhere, but the oneness does many different things. And the way to think about the Guru is to think about the oneness as having many different jobs. Part of what the oneness does is that it creates. So it has a creator function. And part of what it does is that it sustains. It looks after things. It keeps things going, just the way we're breathing right now. Have you ever thought about this? We're not actually breathing, but breathing just happens naturally. You never have to remind yourself to breathe. It's just there all the time. Even when you're asleep, you're breathing. All throughout the day, it's happening. So that's what we mean by the oneness being a sustainer. It's constantly just keeping the systems going. It's keeping things flowing at all times. And the oneness is also the destroyer, because you can't have life without life ending, without death. So it's constantly destroying things, putting things back into the universe, recycling things. And everything in reality is something that's been recycled. Even our bodies are made up of cells and atoms that have been used for other things before. So the oneness is this creation force, it's this sustaining force, it's this destroying force. And one of the things that the oneness can do is that it also has the ability, or the job, or the role, to awaken us. It has the ability to make us think differently. And that ability of oneness is called the Guru. The Guru has the ability to make us think differently. So the oneness is here. We are the oneness. The universe and everything that you see all around you is really just another form of that oneness. And one of those forms, one of those functions, is to help us change and guide us. And this has been called, this ability of the oneness to delude us and to awaken us has been called grace. And I use this word delude because I want to pique your interest here. This everything that we're talking about, this oneness and the mind not being realized and not knowing it, how does all of this happen? The oneness has created all of us, you, me, and everything that you see around us. But it also created the illusion that we are not part of the oneness. It also created this idea in our minds that we are just me, myself. So it deluded us. It gave itself an idea that you are individual. And then it also creates a good and enlightener to awaken you away from that way of thinking. So it creates the problem, it creates the solution, and it is the solution itself. And when we start thinking like this, a lot of people might be thinking, well, that just sounds really strange. It sounds really weird. What's the point of it all? And this has been described by spiritual masters throughout so many different traditions as being almost the game of oneness, the game of God, the play, the music, the melody, the song. This is the oneness playing with itself. So as part of that process, it has the ability to change the way we think as well. And so what you need in order to understand, if you believe that you are this physical form, you need another physical form to awaken you. And so we now move to the second form or shape of the Guru. The first, remember, being the nirguna shape, the formless shape. The second is that's called a Sargon form, a formed Guru, a Guru which has a physical form. And this is typically what we think about when we talk about a Guru. You might think about an old man with a white beard in spiritual robes, a sadhu of some sort that is a teacher.
someone who you go to learn your lessons. So the Guru can take many forms. It starts with this formless entity. It is the oneness itself. But in order for us to understand it, we need someone or something to actually engage with. And that's called the Sargon Form. And that usually takes the form of an Enlightened Master. And what we mean by an Enlightened Master is someone who they themselves have awakened their minds. They themselves used to think one way about themselves, the way you and me do, about I am the me and this is me and my problems, and they themselves have been awakened. They themselves have transformed their thinking, so now they're connected with this oneness. So they are enlightened and have the ability to enlighten us. Remember, enlightenment means just to move from the ignorance that we are here, these limited individual beings, and it moves us into understanding and appreciating that we are part of something much bigger. So that's your Nirgun form, your formless Guru, your form Guru, which is this enlightened master that can transform us. But how does the Guru transform us? The Sargon Guru, the form, the physical Guru, changes us through the third version of the Guru, which is the wisdom of the Guru. And this has been called Shabbat Guru, the word or the message. And by Shabbat, what we mean is that the Guru has a message for you and for me to put into our mind, to understand that we need to think a little bit differently. The Guru comes with a message, comes with a wisdom, comes with a guidance. So we need to understand that the Guru has many different forms, and all of these forms have a function in our life. And in the Gurmat spiritual tradition, more often than not, the word Guru has only ever been used to describe one of the three forms of the Guru, which is the Sargon Guru. Now, in the Sikh tradition, whenever somebody mentions the Guru, you pretty much always think that they're talking about Guru Nanak or one of the Gurus, or you're talking about the scripture Guru Saaheb Jee. And this is the Sargon form. This is the Sargon, the form, the physical form, or the message form, which is the Shabbat Guru. But we need to understand that when we talk about Guru Nanak, what makes Nanak a Guru Nanak? What makes Nanak so special? Well, remember what we talked about, how the Guru has the ability to transform you, but first they need to transform themselves. Well, Nanak is somebody who has become enlightened to this new way of thinking, to this authentic, original way of thinking, where they understand who their authentic true self is. They've understood that. But when Guru Nanak Dev Ji passed on to the second Guru, and we had Guru Angad Dev Ji, the third Guru, Guru Amar Das Ji, that Guru was essentially the same. We don't actually see the second, third, fourth, fifth Guru all the way up to Guru Granth Sahib Ji in the form of the scripture. We don't see them as any different. Why not? Because it's not the person Nanak, it's not the body of Guru Nanak that we are interested in. It's the enlightenment of Guru Nanak. And that enlightenment moves from one to another. That ability to awaken a person and then awaken another and then awaken another, that awakenedness is what we're calling the Guru itself. Okay, another video. Last video. Just one short. When I was 12 years old, my guides told me in 7 days I would start to The human beings to trees and plants. And so the spiritual traditions have said that if there is an aliveness, a force, a spirit that enters your body, stays in your body for a while, and then eventually leaves, then you are really that aliveness. You are not this body, you are the spirit that is inside the body. The very basic principle of oneness is that you are part of something greater. That's the first thing that we need to understand. You are connected in a way that you haven't fully appreciated when all you've considered yourself is a person who was born on a particular day, lives a certain number of years and dies. When you just see yourself within that limited window, then you don't understand, well,
what was I before this, and where will I be after I die? When you understand that, you will start to connect the whole thing together. Your body, where does it come from? Now, we all know the mechanics of where babies come from, but the very physical elements of your body, if you look at your hands, if you look at your legs, your arms, your muscles, your bones, where do all these things come from? And when we start to explore that, we realize that we haven't really understood much about our bodies. One of the examples that I like to think about is if you take a person who is alive, and when that person dies, what has changed? What is it that was in the person who was alive and is not there now in the person when they die? They still have the same heart, they still have the blood in their body, and they have all the organs, and they have the skin and the bones and the muscles. What is the thing that as soon as your body was created was put into you? That's what I am calling aliveness. There is a spark inside you. Call it a spirit, call it divine light if you want to use religious terminology, call it a life force. There's something inside all of us. Now that life force that is inside of us is also inside everything else that is born. Anything else that is created, from insects that you might see in your garden, to birds flying above, to animals, to other human beings, to trees and plants. Everything that is alive also has a life force, a life energy that keeps it alive, because anything that has been born can also die. Now, with our minds, we can't necessarily fully calculate or understand or work out what that thing is. But we can appreciate, yes, right now, I am alive. There is a force inside me that is there all the time. Many spiritual traditions have said that force inside you, whether you believe in a God or anything, is completely irrelevant. That aliveness that is inside you is worthy of your attention. You need to spend some time and look at it. You need to spend some time and connect with it, because it's there. And it's not always going to be there. It's not always going to be connected with this body. At some point, this body was just a small group of cells, and this aliveness force came into it to make it alive. And at some point, this aliveness is going to leave. And so the spiritual traditions have said that if there is an aliveness, a force, a spirit that enters your body, stays in your body for a while, and then eventually leaves, then you are really that aliveness. You are not this body, you are the spirit that is inside the body. And so at some point the body is going to go. So why spend all of your time focused on the body? Why spend all of your energy while you are in this physical body? Why spend all of your energy on something that is temporary? This is an opportunity for you to connect with that spirit. This is an opportunity for you to realize that you have this spirit that is older than time itself. That spirit has always been there. That spirit has been created. That spirit has always been there. You just don't know that because you don't remember anything prior to your birth. And so spending this human life completely absorbed in the human body, or completely absorbed with the worldly interactions, all the spiritual masters have said, you know what, you're missing something, you're missing an opportunity to find out more and to connect with it. Because most human beings spend their lives knowing that their life feels a little bit empty. And the reason you feel a little bit empty is because you are this spirit, but you're trying to find happiness elsewhere. You know that there is some happiness in your life that you feel like you deserve, but you look in every other place to try and fill that happiness. And what the spiritual teachings have always said is, no, you need to go within yourself and find that connectedness, that which is a part of the whole universe. When you connect with that spirit, you will realize that you are much more than just this body. The body is here, but the spirit is connected with everything. Your spirit is part of a large network of spirits, and they're all part of this one gigantic being, spirit, universal force,
And when we begin to understand that we are part of something greater, we are not just this body, but we are the spirit that is everywhere and connected to everything, that has been called oneness. That has been called non-duality. This idea that we are not a separate being, that this body is separate from every other person or every other thing outside. We are actually a spirit or a life force that is totally connected to everything. When you connect with that life force is fundamentally at peace. That life force inside you does not have a beginning, middle, and end. It is beyond time itself. It's always there. Whether this body is there or not, this life force is always there. So the things that we try and fill our time with, the things that we try to get happiness from, those things are always temporary. And when we connect with temporary things, we only ever experience temporary happiness. So the spiritual wisdom has said, go and find that which is not temporary, but that which is permanent inside each and every one of us. In January this year, I did ayahuasca. Okay, right. Okay, see you next week, guys. The meeting will be posted.